Hello friends, welcome to the next class, operating system services. In operating system, the concept is operating system services. What are the services is provided by the operating system? We will discuss today's session. So first point is an OS provides an environment for execution of programs. So here OS will provide environment for program execution, right? And second point is it provides certain services to programs. It provides certain services to programs and to users of those programs. So it is also provides an environment as well as it is also provides certain services to the programs and users of those programs. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా సర్వీసెస్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ యూజర్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సర్వీస్ రిలేటెడ్గా మనకు ప్రొవైడింగ్ అనేటువంటిది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కమ్స్ అండర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్. We will discuss each and every service of the operating system. And first one is user interface. So first one is user interface. So user interface is mainly used for to communicate with the operating system as well as system, right? So we can communicate with the system by using two ways, that is command line interface and the second one is graphical user interface. Coming to the command line interface, we are using some commands like ms-dos commands. ms-dos commands, by using ms-dos commands we can communicate with the system. So this is command line interface. Some programming also be used for to communicate with the command line prompt like Java programming, right? And the second one is in this command line interface there is no any graphical images, there is no any forms, there is no any buttons are available in the command line interfaces. And the second one వచ్చేసి user interface, graphical user interface. Graphical user interface means it's a user friendly interaction, visualization interaction. That means we are having a graphical representation, graphical view format, some labels, some texts, some buttons. Like this we have a graphical images to interact with the system. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్లో ఒక గ్రాఫికల్ డిజైనింగ్ మాదిరి ఒక ఫామ్స్ మాదిరి మనకు డిస్ప్లే ఉంటుంది, దాని ద్వారా కమ్యూనికేషన్ కావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ హౌ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద సిస్టమ్ ఇన్ టూ వేస్, దట్ ఈస్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. నవేడేస్ we are totally communicated by using the graphical user interface. This is the first one, user interface service. And second one is program execution. So programming execution also one type of services provided by the operating system. And first one is source code. So what we write on the programming, that is called a source code. So source code will be compiled. So after the compilation the object code will be generated. So whenever the object code is generated, executor will be executing. So after the execution is completed we will get the output. So this is the interaction or interface of the program execution. Program execution మనకి ఎలా అవుతుందంటే సోర్స్ కోడ్ని ఫస్ట్ రాస్తాము, దాని తర్వాత కంపైలేషన్ జరుగుతుంది, కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాత అది ఆబ్జెక్ట్ కోడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ అనేటువంటిది రిజల్ట్గా వస్తుంది. సో ఇది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సంబంధించిన సర్వీస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. If you perform any operations in the system, we require two operations. One is input operation and second one is output operations. Right? We will discuss the first point. Input output system transfer the information between the computer, main memory, and output valve. That means what are the information we are transferring, that will be computer main memory and output valve. So computer లో ఉన్నటువంటి main memory కి అండ్ అవుట్పుట్గా తీసుకునేటువంటి వాల్స్కి అంటే ప్రపంచానికి అంటే డిస్ప్లే రూపం అని అర్థం మనకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఏం చేస్తుంది ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్ని. ఎవరెవరికి మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి? కంప్యూటర్ మెయిన్ మెమొరీకి యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్కి
మనకు ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. సో మనము డేటా అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీడియా అవసరం. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ an input-output system is composed of input-output devices. సో ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ డివైజెస్లోనే కంపోజ్డ్ అయి ఉంటాయి. అవి ఏంటివి? దాన్నే మనం ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ డివైజెస్నే పెరిఫెరల్స్ అని అంటాం. ఇన్పుట్ డివైజెస్ కీబోర్డు, మౌస్, అవుట్పుట్ డివైజెస్ వచ్చేసి ప్రింటరు, మౌస్ ఇలా. సో ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ ట్రాన్సాక్షన్ త్రూ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్. ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ డివైజెస్ అనేటువంటివి మనకి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయంటే ఒక సీక్వెన్స్గా పనిచేస్తున్నాయి. 1 by 1 ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? కీబోర్డు, మౌస్ ఇన్పుట్ డివైజెస్గా పనిచేస్తాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ చేసి ప్రింటర్, స్పీకర్స్, తర్వాత మానిటర్, ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైజెస్గా పనిచేస్తాయి. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ మీన్స్ విచ్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ బై యూజింగ్ ద కీబోర్డ్, మౌస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రింటర్ అండ్ monitor. So these are the operations which is performed by the operating system. ఈ సర్వీస్ అనేటువంటిది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకు అందిస్తుంది. కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ సర్వీస్ పాయింట్, ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్. సో ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్స్ మీన్స్ program needs to be read a file or write a file. So in every programming they must want to read a file as well as write a file, right? And second point is operating system gives the permission to program for operation on the file. So this operating system will give the permissions, right? So which purpose? To perform the file operations as well as read operation and write operations. These permissions are permitted by the operating system. And permissions varies from read only, read write, denied and so on. So permissions ఏమేమి ఉంటాయి? రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది, రీడ్ అండ్ రైట్ ఉంటుంది, అండ్ అప్డేటెడ్ ఉంటాయి. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ విచ్ ఈస్ టేకెన్ బై ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ టు ది యూజర్ టు క్రియేట్ ఆర్ డిలీట్ ఫైల్స్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైల్ సిస్టమ్ మ్యానిపులేషన్, it provides an interface to the user. It provides an interface to the user for the purpose of creating as well as deleting the files. Okay, so these are the file system manipulations. Okay, coming to the next one is communication. So communication is the process between processes, right? So communication which is established between the processes. So all the processes need to be communicate to each other for the purpose of executing their task as well as input output requirement, right? And second point is communication between same computers or different computers. The communication may be established between the same computers or different computers. There is a choice of communication between same computers or different computers. ఒకే రకానికి సంబంధించిన కంప్యూటర్స్ మధ్య అయినా సరే, డిఫరెంట్ రకాలకు సంబంధించిన కంప్యూటర్స్ మధ్య అయినా సరే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. సో టూ బేసిక్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్స్ దేర్. సో మనకు టూ బేసిక్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటిది అంటే సేవ్డ్ మెమొరీ ఒకటి, మెసేజ్ పాసింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ ఎందుకోసం చేస్తాము? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్? టు షేర్ ద మెమొరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెసేజ్ పాసింగ్. మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ టు షేర్ ద మెమొరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెసేజ్ పాసింగ్, రైట్? A region of memory that is shared by the cooperating process is established in shared memory model. In shared memory model, the region of memory that is shared by the cooperative processes is established in the shared memory. Shared memory means the two processes or more than two processes must be shared a memory which they are required. ఏదైతే రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాసెస్ ఉన్నాయో అవి మెమొరీ అనేటువంటిది షేర్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని షేర్డ్ మెమొరీ అంటారు. దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ ద మెమొరీస్ బిట్వీన్ two processor or more than two processors, right? And coming to the next point, process can then exchange their information by reading and writing data to the shared regions. So message passing is there na, so that is process can be exchange their information by the reading as well as writing data to the shared region. Shared regions లోపల మనకు మెసేజ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుందంటే రీడ్ చేయడము లేదంటే రైటింగ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, right? Next one is error corrections. So whenever the interrupt is occurred, then we get a error message.
Error means error detection is most commonly realized using a suitable hash function, right? So here error detection is most commonly realized using a suitable hash function, or specifically a checksum, cycle reduction check, or other algorithms. The main concept of error detection is to interrupt. Whenever we executing the process, there is some interrupt will be occur because of error detection. That means error occurrence. And second point is, an hash function adds fixed length tag to the message, which enable receiver to verify the delivered message by the recomputing the tag and comparing it with the one provided. That means an hash function is available and it adds a fixed length tag to the message. మెసేజ్ కి ఒక ఫిక్స్డ్ లెంత్ ట్యాగ్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే రిసీవర్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వెరిఫై చేసి సేమ్ మెసేజ్ని డెలివర్ చేస్తుంది. అంటే దాన్ని అక్కడ కూడా ఏదైతే మనము ఫిక్స్డ్ లెంత్ ట్యాగ్ని యూస్ చేస్తున్నామో అదే లెంత్ ట్యాగ్ని డెలివర్ చేసిన తర్వాత కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రెండింటిని మనం ఏం చేస్తాము, రిసీవింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెలివరీ చేసినప్పుడు ఆ మెసేజ్ ట్యాగ్ లెంత్ అనేటువంటిది కంపేరింగ్ చేసి చెక్ చేసి మనకు అవైలబుల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ద ఇంటరప్ట్ ఈస్ అక్కర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్స్, రైట్? సో ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ we follow some error detections methods. So this service also provided by the operating system. And the seventh one is resource allocations. If you want to perform any task, we need resources like input output devices, right? So first point within this resource allocations, allocating resource to the different processors, right? So each and every processor must require any resources to perform their execution. And resource allocation is the process by which a computing system aims to meet the hardware requirement of an application run by it. So resource allocation అనేది ఏంటిది అంటే మెయిన్గా ప్రాసెస్కి సంబంధించిన కంప్యూటింగ్ అనేటువంటి కంప్యూటేషన్ చేయడం, ఆ కంప్యూటేషన్ ఎయిమ్ అనేటువంటిది మీట్ కావడానికి హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ అవసరమవుతాయి. అది రన్ చేయాలంటే కంపల్సరీ హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ అనేటువంటిది మనకు ఉంటాయి అన్నట్టు. సో అలా చేసేటువంటి ఆ ప్రాసెస్కి రిసోర్స్ అలొకేషన్స్ కంపల్సరీ కావాలి. సో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్, కంప్యూటింగ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ ఎనర్జింగ్ రిసోర్సెస్ మస్ట్ బి ఆప్టిమైజ్డ్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ హార్డ్వేర్ performance and environment restrictions, right? So computing as well as networking purpose resources must be required, right? So performing purpose hardware as well as hardware account will be required for the purpose of environment restrictions. Based on the environment restrictions, we have to provide their resources what they are required. Okay, so resource allocations అంటే ఏం లేదండి, మెయిన్గా ఏవేవైతే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం ఇన్పుట్ డివైజెస్ కావచ్చు, అవుట్పుట్ డివైజెస్ కావచ్చు, ప్రాసెసర్ కావచ్చు, ర్యామ్ కావచ్చు, ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ మనకు అవసరం అనుకుంటామో దాని నుంచి మనకు ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్. ఓకేనా, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అకౌంటింగ్. ఎయిత్ వన్ ఈస్ అకౌంటింగ్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ అన్ అకౌంటింగ్? అన్ అకౌంటింగ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కీపింగ్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ బోత్ యూజర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్. అకౌంటింగ్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ సంబంధించిన బిహేవియర్స్ కావచ్చు, ప్రాసెస్ సంబంధించిన బిహేవియర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఒక ట్రాక్ మాదిరి స్టోర్ చేసి పెట్టేస్తుంది అకౌంటింగ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది యూజర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాసెసర్. ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ బై ది అకౌంటింగ్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనాలజీస్ విచ్ యూజర్ రిక్వైర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ విచ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది. సో ఏంటి, యూజర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించిన ప్రాసెసెస్ ఏమున్నాయి అనేటువంటిది అనాలిసిస్ చేసి దాని యొక్క డేటా మెయింటెనెన్స్ అనేటువంటి చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు ద అకౌంటింగ్, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేట్ హౌ మెనీ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ది ప్రాసెసెస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ద కంప్యూటర్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. ఎన్ని కంప్యూటర్స్ కావాలి, హౌ మెనీ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్, ఎన్ని కంప్యూటింగ్ చేయడానికి, ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి ఎన్ని రిసోర్సెస్ అవైలబుల్గా మనకు ఉండాలి అనేటువంటిది చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసి దానికి సంబంధించిన ప్రాసెసింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటిది అలొకేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ హౌ రిసోర్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్. సో దెన్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్, ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ ఈజ్ హౌ రిసోర్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్. సో రిసోర్సెస్ అనేటువంటిది మనకు
ఏ విధంగా యూస్ చేయబడుతున్నావో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని, ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము అకౌంటింగ్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ ద 8th సర్వీస్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ninth one is protection and security. So protection is different and security is also different, right? We will discuss these two. So protection means accessing system resources must be controlled. That means protection means we can control the accessing system resources, those who want to access the resources ఎవరైతే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళని కంట్రోలింగ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్, రైట్? అండ్ దిస్ ప్రొటెక్షన్ డీల్స్ with who has access to the system resource. It is also deals with the task who can be accessed, who's not can be accessed. ఎవరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలి, ఎవరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయకూడదు అనేటువంటిది కూడా ప్రొటెక్షన్ లోపల మనకు డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. అండ్ ప్రొటెక్షన్ టేకిల్స్ ద సిస్టమ్స్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్. సో ఇంటర్నల్ ఏమైనా థ్రెడ్స్ వస్తే ఈ ప్రొటెక్షన్ అనేటువంటిది రాకుండా చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ రిమూవ్ ద ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్. వాట్ ఆర్ ది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ ఆర్ అకర్డ్, it will be detected and removed by the production concept. And second one is security now. So coming to the security gives the system access only to the authorized persons. That means security is required whenever we want to maintain our personal data securely. So unauthorized persons and unrelated persons cannot be accessed our personal data as well as important data. So it will be protected by the security. సో ఇది మనకు మన డేటాని వేరే వాళ్ళు ఎవడు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఇది అడ్డుకట్ట వేస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ అని ఒక పాయింట్ని వాడుతుంది. ఈ ఆథరైజ్డ్ అనేటువంటి పాయింట్ని వాడి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసే విధంగా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ సెక్యూరిటీ టేక్ ప్లేస్ ద సిస్టమ్స్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్. ఈ సెక్యూరిటీ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది, సెక్యూరిటీ థ్రెడ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎక్స్టర్నల్ నుంచి, అంటే బయట నుంచి వేరే వ్యక్తులు యాక్సెస్ చేయడం వల్ల వస్తుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ మీన్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది యూజర్స్, అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. సో అట్ దిస్ టైమ్ వీ గెట్ security issues. So it will reduce that external threats. It will overcome that external threats by providing security, right? And last point is security comes under outside access, not access to the outsider who are not allowed to access. Outsiders ki permission ivvadu. The security comes under outside access. Main task is, main problem is the outsider access. Under outsider access we get some problems. So it will provide an authorized uses. That means it can provide username as well as password to access the data. So whenever it is provided that accessing data, we get secure. We get our data will be secured. Our data will be secured in mode. So these are the services which is provided by the operating system. Thank you for watching. If you have any doubts, please make a comment. I will give the reply. Thank you for watching.